Now it is 30. Shall we start? Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Shubha Sayankala ellarigu. Good evening to everybody. Sarvesham Shubha Sayam. Sai Samskrita Pathashalatah Pravesha Kakshyayam Swagatam. So today we will be covering lesson number 3. So ಇವತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So we will start. ಎರಡನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಏಯ್ತ್ ಪೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವರ ಅದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1 second. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. Okay. Yes, madam, in second lesson you asked regarding Anuswara, no? 8th page. Page number? Page number 8. 8ನೇ page. Second lesson ಆದರೆ ಪೇಜ್ ಶುರುವಾಗದೇನೆ 24ನೇ ಪೇಜ್ ಇಂದಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ಇವತ್ತು ಕೊಂಡು ಕಲ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಲೆಸನ್ 2 ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಅದು 19. ಅದರಿಂದ ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 19 ಪೇಜಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 8ನೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವರ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನುಸ್ವಾರ. ಅದು that Manjula Bhagini will be covering in your grammar class tomorrow. ಸೊ ನಾಳೆ ಮಂಜುಳಾ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇದ್ರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಶೋರ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. That question paper we have finished, ma'am. Pardon? Question paper answers we have done. That Manjula Bhagini will be evaluating tomorrow. Yeah. Yeah. Okay. Dhanyawad. Modaya, can you speak in English? I can't understand Kannada. Yeah, sure. Because we will be covering the class both in Kannada and English. Okay. Dhanyawad. Yes. So this Sukti, 1 second. Okay, now tell me, are you able to see the Sukti? Yes. You can see. Yes, ma'am. Yes, beginning. Okay, now we'll start. Can anyone read the Sukti? Meaning I will cover that. Yes, ma'am. I will read, ma'am. Very small. Yes. Can the slide can be? Shall I read, ma'am? You want me to do it a little bit bigger? Yes, madam. Please. Maximize we can see, ma'am. If we maximize we can see. Then the maximize, madam. Yes. So, shall I read, ma'am? Yeah, please. Can I read? 1 second. See, among you, of course, today our Savita Bhagini is not there. So, who is going to read? Only we will be deciding among ourselves. So, only thing, you people arrange in such a way that there let not be there overlapping, and then one after another can take a chance, and Mahodayas also should get the chance. Okay, and then 1 second. गायत्री भगिनी. Yeah. तत्र कृष्णन् महोदय अस्ति. सहायं करोति, सः एव आह्वानमपि करोति इति. Recording he will be doing. रेकार्डिंग अपि सः करोति. अनन्तरं सः एव आह्वानमपि करोति. अच्छा, okay, calling the participants also. अनन्तरं somebody they told they
could not able to see the screen, let them zoom by themselves let them do that. In the mobile or anywhere they can do that. Yeah. Can maximize that. Thank you, Bhagini. Dhanyavad. So Krishna Mahodaya is going to do the recording and he's going to call also. Okay. Thank you. Thank you, Krishna Mahodaya. Yes. Krishnan Mahodaya, asti Yeah, kila? yeah. Kripaya sahayam I'm Mhodaya. help karoti. तो कोऽपि वक्तुम् इच्छतु? Anyone wants to say that sukti? No, Yes, I Mahodaya. want to. Alphabetical order, please call. Yeah. Alphabetical order, please call. So Chitra Bhagini, you go and Yes, ma'am. Yes. सोत्साहानां नासत्य साध्यं नराणां सह who are. 1 minute. So just anyway, meaning I'll explain. It is Sotsahanam. So Dirgha is there. Sotsahanam. Correct? Yes. सोत्साहानां नासत्य साध्यं नराणां. Is it Nasatya? नास्त्य Exactly. नास्त्य साध्यं नराणां. Correct. Okay. Because Nastya and Nasatya has totally two different meanings. Okay. Yes. Saha Utsanam. See, when you do that breakup of the words, it is Saha Utsahanam Na Asti Asadhyam Naranam. So that is how the wordings is split. So adana bidsi ಹೇಳಿದಾಗ ಸಹ ಉತ್ಸಾಹಾನಾಂ ನ ಅಸ್ತಿ ಅಸಾಧ್ಯಂ ನರಾಣಾಂ. Okay. ಸಹ, you all know, ಸಹ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇರಲಿ. ಉತ್ಸಾಹಾನಾಂ. ಉತ್ಸಾಹ is energy. ಉತ್ಸಾಹನ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಯಾರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಓಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್. Narana, for such people, for such, see, Nara means actually a man, okay? But in this context, don't take it is only for male generation only they are talking of. So they mean to say that for any person. So ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನರಾಣಾಮ್ ಅಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ನರಾಣ ನ ಅಸ್ತಿ ಅಸಾಧ್ಯಂ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಫಾರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವವರಿಗೆ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ತುಂಬಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. So this is the meaning of this. Okay. Before I go for the next slide, you have anything to ask? Ma'am, instead of energetic, we can say active. Active, we can say instead of energetic. See, usually the word active is one. When you use that word energetic, there is a positive meaning for that. Okay. Okay, that is that. Ma'am, instead of naranam, like you said, for it will nowadays it will like it will be for every person. You are telling, like men and women both. It is not. Which word can we use? Naranam. Naranam. They have given the meaning for men. No. That is why I told you. Nara. The word nara. Okay. In Sanskrit dictionary, if you take it, it says naraha. Then it says pullinga. Okay. So
That is the reason, because for the lady we use that word nari, correct? Yes. But the Yes, ma'am. origin of the word is naraha. Yes. Okay. Thank you. Okay. Then I want somebody to read this, but before Bhagini? that, I'm going to give you just a Bhagini? thing. So for Narana, we have to write for men only, for not as for human. You can write it as for human beings. Okay. Okay. Ah. Okay. Dhanyavada. Okay. See, the heading of this, if you see here, it is Palya Jantavaha. Vyavaharika Shabdaha. Then Palya Jantavaha. Palya means domesticated. Jantavaha. See, in Kannada we have a word ಜಂತು ಅಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೃಗ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೃಗಃ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಮೃಗಃ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್. So that is in forest. So whereas your domesticated animals, they use that word jantavaha. So this is the difference. So ಮೃಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಂತವಹ ಅಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಜಂತು ಪದದ ಬಹುವಚನ is ಜಂತವಹ. Okay. Then ಪಾಲ್ಯ ಜಂತವಹ. ಪಾಲ್ಯ means ಸಾಕುವ, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. So this is the meaning. So now I want somebody to read this. Shall Krishnamurthy. आशा कबाडा भगिनी वक्तुं शक्नोतु? Can you speak? ಆಶಾ ಕಬಾದ. ಸರ್ ಮಹೋದಯ, ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾರಿ. ಓಕೆ. ಆಶಾ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಭಗಿನಿ. ಕೃಪೆ ವದತು. Should I read on? Ajah, Gaudhenu. No, I wanted to read the meaning also, not just the word. Okay. Ajah, he goat, ram. Ajah, she goat. Gaudhenu, cow. Vrishabha, bull. Tarnakah, calf. Mahishah, bison. Mahishi, buffalo. Gajah, elephant. Varaha, pig or boar. Ashvaha, horse. Marjarah, cat. Marjaraha, Dirgha is there. Marjarah. No, Marjaraha. Cat. Okay. See here, Ajaha is a pullinga. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೋತ ಅಂತೀವಿ ಅದು. ಸೊ ಅಜ ಈಸ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಮೇಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕೌ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪದಗಳು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಗೌ ಅಂತಾನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇನುಹು ಅಂತಾನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಕೌ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ 2 words. ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ as ಗೌ or it can be used as denuhu also. So then, excuse me, ma'am. Sorry for this. In this cow, it is given like gau-hu. Visarga is there, no? Visarga is there, no, for gau. Yeah,
See, though it is a Strilinga pada, see, normally Strilinga pada, it doesn't have a visarga. But here, though it is a Strilinga pada, feminine gender, still it has visarga. Yes, correct. Then there is that word Taranakaha. So Taranakaha is given as a calf. So it can excuse me, ma'am. Ma'am, excuse me. Yeah. How to pronounce it? That gauho. How it is pronounced, ma'am? Gauhu. Gauhu. So that visarga should be pronounced. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So then Taranakaha. So it is a calf, but many of the animals, they have their calves, isn't it? Even Gaja has their calf, then Ashwa has their calf, all animals for that matter. But here when you use that word Taranakaha, it means cow's calf. Karu ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಹಸುವಿನ ಕರುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಣಕಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಆನೆ ಮರಿ ಅಥವಾ ಕುದುರೆ ಮರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತರಣಕಹ ಮೀನ್ಸ್ ಹಸುವಿನ ಕರು. ಸೊ ದನದ ಕರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಮಾರ್ಜಾರಹ. So because we know that in Hindi many a times we use that word marjala for the word cat. Bekige marjala anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. But please remember, in Sanskrit the word marjala has a different meaning. So ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಮಾರ್ಜಾಲೀಯ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you have to use that word ಮಾರ್ಜಾರಹ only. There is one more word, cat, ಬೆಕ್ಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಾಲಹ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. But in your exam if they give you, because this is the word given in your textbook, marjaraha, you have to write that only. Okay. So before I go for next slide, you have anything to ask? I'll go for the next. Bhavani Sadasivan Mahodaya. Tell me, sir. No, Gayatri Bhagini, agre gachamah. Which slide? Okay, next slide. Can one more? Bhavani Mahodaya vadatu. Yes, yeah. Gardabaha. Donkey. Meshaha, sheep. I'm just learning Devanagari letters, ma'am. Okay, then somebody else can take over, no issue. Okay. After few weeks, you can start reading. Yeah. Okay. Bhuvana Ravi. Can I read? Bhuvana Ravi Mahodaya. Namaste. Namaste ji. Shunakaha, dog. One more word. Shwanaha. Shashakaha or Shashaha, rabbit. Kukkutaha, rooster. Kukkuti, hen. Kadambaha, duck. Shukaha, parrot. Mushakaha, rat. Paravataha or Kapotaha, pigeon. Next, Chatakaha, sparrow. See, illi donkey indaga many times we have heard the word Gardhaba in Kannada. Donkey ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. But in Sanskrit, the right word is Gardabaha and not Gardaba. So you'll have to write Gardabaha. Then Meshaha is your male, whereas Meshi is feminine gender. ಕುರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಷಃ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ವೆರಸ್ ಮೇಷಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ.
Then Shunakaha and Shwana you have seen. Coming to Shashakaha and Shashaha. So both are meant for rabbit. Kukkutaha is now ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಂಜ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. In English it is rooster. But one more similar word is there. This is not in the text. I am just giving you so that you are able to differentiate it. Okay. There is one more word called say kukkuraha. Okay. Here it is kukkutaha, kukkuraha. But kukkuraha means it is dog, nai. So ನಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇದೆ ಕುಕ್ಕುರಹ. So that is why when you are writing, so please be careful as to what you write. Okay. So then you have Shukaha, Mushakaha. Then you have the last word Chatakaha, sparrow, Gubachi. Gubbi ಅಥವಾ Gubachi. Those who have undergone that Samskrita Sambhashana Shibira, you might be knowing one more word, Chashakaha. What is that? Specs. Cup. Glass. 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 Yes. Cup. Lota ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಲೋಟ. Yeah. So that is why while writing it, I want you to remember these points so that you get the right word. Okay. Then you have anything to ask here before I go further? Can you repeat what is donkey called in Sanskrit? It is not available in donkey. It's not available in the list, right? No, it is available in the list, madam. I think number 11. Okay, first one only. Sorry, ma'am. That's okay, no problem. Ma'am, you said now Cheshaka. Finally, what is the answer? You said. See that tumbler, what we say, no, in English, for drinking yes, okay, water or water, tea, glass, yeah, cup. Because if I say that glass, it can also means gaju. That's what I thought. It's a specs. I tried to be more specific, saying that it is tumbler. Specs is upanetram. Okay. I think. ಲೋಟ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ okay, Cheshaka is in Hindi it will call Cheshaka specs. No, Cheshaka specs. It is Sanskrit word. Cheshaka is Sanskrit Hindi word. Okay. It's called chashma. Sorry. Okay, thank you. Glass. Chashaka means glass or cup. And what Mahodaya is saying, specs is upanetram. Yeah, upalochanam, upanetram, all that it is for your specs. Yeah, thank you. Okay. So, madam, like Ajaha, like Gajaha also, Gaja is Strilinga. Exactly, it is true. Gajaha is Pullinga. Salaga ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಜ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮೇಷಃ ಶೀಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಲಾಶ್ ರಾಮ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಏನು ಮೇಡಮ್ ಅದು ರಾಮ? ಸರ್ ನಾವು ಟಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಶೀಪ್. ಓಕೆ. Male sheep is called as ram. Thank you, madam. Okay. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಟಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಶೀಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ram. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮ್ಯಾಮ್, ಹೋತಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀವು ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹಿ ಗೋಟ್ ಬಾರ್ ರಾಮ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಹೋತ ಅಜಹ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ it was written he goat bar ram. See, goat, you know, no? Yeah, but there also it was written he goat bar ram. See, in English, you don't have two different words for male goat and male but in our Indian languages we differentiate. Okay ma'am, thank you. Separate words. Ma'am, it's like bakra, bakri. But bakra is male, no? Yes. Bakra is goat.
Vakra is he goat. He goat. Yeah. Okay. Prahelika, I want somebody to read this. The Prahelika only. So Prahelika, as I told you in other classes, Prahelika means riddles, ಒಗಟು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಚಿತ್ರ ರಾವ್ ಭಗಿನಿ. अहं पठामि. Go ahead. Okay, go ahead. My name is Vasudha. This is the first class I am coming. Today is the first class of mine. I see. Okay, welcome. Namaste, Bhagini. Namaste. Yeah, go ahead. सीमंतिनीषु का शांता, राजा को भूत गुणम विदुषाम का सदा, राजा को भूत गुणम और गुणोत्तमा. ओ राजा को भूत गुणोत्तमः, एग्जैक्टली, यस, विदुषाम का सदा वन्द्या, अत्रैवोक्तं न बुध्यते. Okay. Seemantinishu. Explanation part I will do. Okay. Okay. Seemantinishu का शांता, राजा को भूतः, राजा को भूत गुणोत्तमः, विदुषां का सदा वन्द्या, अत्रैवोक्तं न बुध्यते. Now Seemantinishu, first word. Seemantini means Sumangali, Stri. Okay. But the word Seemanta means it is the lady who has a partition on the head at the center. Now baitale anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, that is called as Seemanti. ಅಂದ್ರೆ so Seemantini is the lady who is having the central partition on her head. So Sumangali. That is Seemantini. Then Seemantinishu ka shanta. Among women, who is the one who is very peace-minded? So ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀಮಂತಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಳಾಗಿರುವಳು ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ದೆನ್ ರಾಜ ಕೋ ಭೂತ್ ಗುಣೋತ್ತಮಃ. See this middle word ko bhoot. How we have to read? There is one small yes. Correct? It looks like English alphabet yes, but that sign is called as avagraha in Sanskrit. So ಆ ಎಸ್ ಅಂತ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅವಗ್ರಹ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. Suppose ko plus abhoot or k plus abhoot. So that means a plus a, wherever it has to be combined, or o plus a, it has to be combined. So there that sign is used. So ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಹ ಅಭೂತ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಕೋ ಅಭೂತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಕೋ ಭೂತ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್. Okay, is that clarified? Oh, bhoot. Why that yes is used? ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಎಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಓ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಗುನು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ, ಕೀಗುನು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಕಮ್ಗುನು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕೋ ಅಭೂತ್ ಅಂದಾಗ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅಂತ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಕೆ ಭೂತ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್.
ಈ ಹೂ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಆರ್ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋ ಭೂತ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದೋವಾಗ ರಾಜ ಕೋ ಭೂತ್ ಗುಣೋತ್ತಮ. ರಾಜರಲ್ಲಿ ಅಭೂತ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣವಂತನು ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಚ್ಯುಯಸ್ ಕಿಂಗ್? ಗುಣೋತ್ತಮ, ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾದವನು. ದೆನ್ ವಿದುಷಾಂ ಕಾ ಸದಾ ವಂದ್ಯ. ವಿದುಷಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿದುಷಿ, ವಿದುಷ್ಯ. ವಿದುಷಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ಇರುವಂತಹವರು ವಿದುಷಾ. ಸೊ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲರ್ನೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಿದುಷಾ. ಓಕೆ. ವಿದುಷಾ ಕಾ ಸದಾ ವಂದ್ಯ. So among the learned people, who is the most always respected? Sada means always, yavagalu. Atraivoktam. Here 3 words are there. Atra eva uktam. So 3 words are there. Atra eva uktam. So ille ide, ille ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನ ಬುದ್ಧ್ಯತೆ. Na is no, buddhyate, trace. So here only it is said, but you are not able to trace. So now 3 questions are there. We will have to answer, but specifically say that it is already in the question only, the answer is there. Only it is not visible. You have to find it. So ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಅಡಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಉತ್ತರ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಹೇಲಿಕ. ಸೊ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಸೇ ಇಟ್. ಮೇಡಮ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ 3 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮೈಂಡೆಡ್ ಸೀತಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ Excuse me, ma'am. Yeah. Tranquil minded means what, ma'am? Very peaceful minded. She never gets disturbed. Shanta mind. Shanta. Yes, Shantamaya. Yes, exactly. Okay. That is what. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಶಾಂತತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಶಾಂತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಸೀತಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೀತಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಳಾದವಳು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ. letter and the last letter. ಮೇಡಮ್, first and last letter. Madam, and the last letter of the question. Yeah, first and the last letter of the sentence. Yes. Yes. For the second one also. First and the last. O bhuta gunottamaha. So if you apply the same principle, so ರಾಜರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣವಂತವನು ಯಾರು? Who among the king was the most virtuous? So again, first letter and the last letter. What do you get? Rama. Yes, Ramaha you get. Ramaha. Yeah, Ramaha. Ramaha. No, Ramam. It is Ramaha. Correct. Then the third one. Who is the Vidya. most respected? Vidya. Vidya. So that is knowledge. Vidya means knowledge. So among the learned people, the knowledge is what is respected most. So this is how the prahelika will be. So that means it is a little bit tricky, but the moment you apply it, you will get the answer and you will be able to appreciate the beauty of it also. ಆಂಜನೇಯನ ಮೇಡಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮೂರನೇ. ಸೀತಾ, ರಾಮ, ವಿದ್ಯಾ. ಅದೇನೇ ಆನ್ಸರ್. ಯಾ Ma'am, in prahelika means in English
What is which Yeah, word, ma'am? riddles. RIDDLES. Riddle. Yes, riddle. Okay. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಗಟು. ಆನ್ಸರ್ ಸೀತಾನೇ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಸೀತಾ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಮಃ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾ ಆಗ್ಬೋದು. All the three are the answers. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಮಂತಿನಿಗೂ ಕಾಶ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅವೆರಡು ಸೇರಿ ಸೀತಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ರಾಜ ಕೋಭೂತ ಗುಣೋತ್ತಮ ರಾ ಮಹ, ರಾ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಬಂತು. ವಿದೂಷಾಂಕ ಸದಾ ವಂದ್ಯ, ವಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. See, each riddle has its own speciality. First week when we read that Yutakam, so it was a single answer. One question, one answer. Last week we had 3 questions, 1 answer. Mrityunjaya, correct? Last week reading. So this week we have 3 questions, 3 answers. What they are trying to say is the answer is given in the question only you have to search for it. So ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಾವು ಒಗಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಪದ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ 3 ಸೇರಿ. ಈ ಸಲ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಉತ್ತರ ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಹೇಲಿಕಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್. Shall I go ahead? So that see, that is a new Kriya Pada. Okay. I think tomorrow Manjula Bhagini will be covering Atmanepadi, Parasmaipadi, Kriya Pada. So this is a Atmanepadi Kriya Pada, Buddhyate. Okay. Okay, so this week in Sangrahya Vishayaha, we have 2 shlokas. Tell me. Yes, you have a dog beside you? Pardon? Do you have a dog sitting beside you? Sorry, no, I'm interrupting. I don't have it at home at all. No, that's a Vijana. Somebody's audio is on and there's a dog. Oh, I see. Okay. A shabda barta ide anta. I think it's the sound of fan. So. Yeah, That's a fan sound, is it? The fan sound, then I'm going to sound of a fan. Yeah. Okay. That's okay, but please louder, please. It's okay. It was a fan sound. Okay. So now this week we have 2 shlokas on Vishnu. So each week we are having 2 shlokas on. First we had on Guru. Then last week we had on Ganesha. So this we have on Vishnu. I want somebody to read that shloka. Chitra Gupta Bhagini. Chitra Yes, Gupta. Kripaya vadatu. Vasudeva Sangrahya Vishayaha Vishnuhu. Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanura Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Okay, yes. Somebody said they are attending this class for the first time. So just for their information, Sangrahya Vishayaha means Sangrahya is those that are collectible and to be preserved. So Sangrahisi ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. Okay. So because these are all daily shlokas, so it is to be collected and recited every day to make a practice. Okay. So today it is on Vishnu. Of course, this we use it specifically for Krishna, but Krishna is an avatara of Vishnu, correct? Rama avatara, then Krishna avatara. ಸೊ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹೌದು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಅವತಾರವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ
ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ವಸುದೇವ. ಸೊ ವಸುದೇವನ ಮಗನಾದ, ವಸುದೇವ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆ ವಸುದೇವ, ಹಾಗಾಗಿ ವಸುದೇವನ ಮಗ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವನ್ನ ವಾಸುದೇವ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಸುದೇವ ಬಿಕಾಸ್ he is the son of Vasudeva. So Vasudeva Sutam, the son of Vasudeva, Vasudevana maganada. Devam, so Devanada, so who is himself a god. Kamsa Chanura Mardanam, so Mardanam, so Mardana is killer of demons, ಮರ್ದಿಸಿದವನು. ಸೊ ಕಂಸ ಮತ್ತು ಚಾಣೂರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿದವನು. ಸೊ ಕಂಸ, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಸೋದರ ಮಾವ, ಮೆಟರ್ನಲ್ ಅಂಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ದೇವಕಿ, ದಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅವರ ಬ್ರದರ್, ಸೊ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಅಂಕಲ್. ಸೊ ದೆನ್ ಚಾಣೂರ. So Chanura is also another demon. So ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, then you will have come to know that the Krishna, after he grows up in Gokulam, he comes to Mathura to see his parents. So when he enters Mathura, there will be, Kamsa will be knowing that he is going to come, so he wants Krishna to be killed, because so Devata one is there that he is going to be killed from Krishna. So ಕೃಷ್ಣನಿಂದನೇ ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಥುರಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಚಾಣೂರ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಲರ್. ಸೊ ಅವನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಅವನು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ he tries that, but Krishna ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ kills Chanura first and then Kamsa in the wrestling. So this story, many of us we know that. So ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಕತೆ, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಕಥೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ. So that is why, so another name for Krishna is Kamsa Chanura Mardanam. So the one who killed Kamsa and also the Chanura demons. Then Devaki Paramanandam. So Devaki, Krishnana ತಾಯಿ, ವಸುದೇವನ ಹೆಂಡತಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಂಸ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಮಗನಿಂದ ತನಗೆ ಸಾವಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ. ಸೊ ದ ಒನ್ ಹೂ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪರಮ ಆನಂದ. ಪರಮ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆನಂದಂ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ದ ಒನ್ ಹೂ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಟು ದ ದೇವಕಿ. ದೇವಕಿಗೆ ಪರಮ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣಂ, ಕೃಷ್ಣನೇ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ವಂದೇ, ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ವಂದೇ, ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಐ ಬೋ ಟು ಯು. So Jagat Guru. So Jagat is the whole universe. Guru, who is the spiritual master for the whole universe. So in English, I worship Lord Krishna, who is the son of Vasudeva, who is the Lord who killed the demons Kamsa ಮತ್ತು Chanura, and who is the bliss of Devaki. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಓದಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಮೇಡಮ್ ಓದ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗುರುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ವಸುದೇವನ ಪುತ್ರ. ದೇವನಾದ ಈತನು ಕಂಸ ಮತ್ತು ಚಾಣೂರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ದೇವಕಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. So this is shloka. In the exams, the shloka they will give, they will ask you to give the meaning in the language that you have chosen. So you need not have to write it in Sanskrit. You have to write the meaning of the shloka in Kannada, English, or whichever language you have chosen for writing the exam. So ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಸೀತಾ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಸೀತಾ, not in the class? Okay, I'll go for the next. Okay, then Harini Bhagini, हरिणी भगिनी वदतु कृपया. शुक्लां बरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्. So this shloka, yes, I think most of us we start our day with this. So ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಷ್ಣು. ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸು. ಆದ್ರಿಂದ ಮೇ ಬಿ you have a feeling that it is of Ganesha, but it is not Ganesha, it is of Vishnu. Okay, this shloka, Shuklam Bharadaram, Shukla Ambara Dharam. So that is the word Shashi Varnam. Chaturbhujam, Chatuhu is 4, Bhujam, arms. So that is how the word is split. Chatuhu, Bhujam. Prasanna, Vadanam, Jayet. Sarva Vigna Upashantaye. So this is how the word is split. Shukla, we know that Shweta, that is white. Okay. Ambara, of course, the word Ambara has many meanings. So Shukla andre ಇಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ, ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ, ಬಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಬಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ವೇತ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಅದೇನೇನೆ. ಅಂಬರ, ಅಂಬರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂಬರ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾತ್. ಧರಂ, ವೇರಿಂಗ್, ಧಾರಿಸಿರುವವನು. ಸೊ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ. ಸೊ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಂ. ವಿಷ್ಣು, ಹೌ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್. ಶಶಿವರ್ಣಂ. So Shashi, just last slide we saw that Shashaha means rabbit. Shashi is moon, one who has a rabbit in him. So that is why he is Shashi. So ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಲದ ಆಕಾರ ಕಾಣುತ್ತೆ. So that is why it is said that the moon is holding a rabbit shaped animal in him. So that is why he is also called as a
ಶಶಿ. ಸೊ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಶಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು. ದೆನ್ ಶಶಿವರ್ಣಂ. ಶಶಿ always represents the golden color. ಸೊ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗೆ ಕೂಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಶಶಿವರ್ಣಂ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫುಲ್ ಮೂನ್. ದೆನ್ ಚತುರ್ಭುಜಂ, ಹೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 arms, 4 ಭುಜಗಳು ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ. ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ, so who is having a face full of grace. So who is having a gracious face. ಯಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಮುಖವಿದೆಯೋ. ಧ್ಯಾಯೇತ್, ಐ ಮೆಡಿಟೇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪ ಶಾಂತಯೇ. So to remove all obstacles. So to calm, ಉಪಶಾಂತಯೇ ಅದನ್ನಂದ್ರೆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹದ್ದು. So this is the meaning of that word. So now can one read it, the meaning in English and another one in Kannada? We should pray to Lord Vishnu to remove all the hurdles in our path, in the bracket of success. He is wearing clean white robes and shining like the moon. He has 4 arms. His face is always blissful. Hari Om. Okay. In Kannada? ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಶುಭ್ರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 4 ಕೈಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಅವನ ಮುಖವು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುವುದು. Okay, before I go further, anything you have to ask in these 2 shlokas? ಇದು ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣ. ಶಶಿವರ್ಣ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಓಕೆ, ಶಶಿವರ್ಣ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಶಶಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ? ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ? ವಿಷ್ಣುದು ರೂಪ ಶಶಿ ತರ ಇದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ? ಅವನ ಮುಖ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಫುಲ್ ಮೂನ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಮುಖ ಅದನ್ನ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭುಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಅವರು ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿವರ್ಣ. ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ನಾವು ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ VISHNU ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ತರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಡೌಟ್. I know. See, what is given in your English text is what is called as phonetics. Okay. So, for those who don't know the Indian languages, so how to pronounce that letters correctly ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ it is given. Okay. ಬಟ್ ನೀವು VISHNU ಬರೆದು ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್, ಚನೂರ ಅಂತ ಏನೋ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅವತ್ತಿಂದ ನಂಗೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಿದು ಅಂತ. See, in the first lesson, they have given you, those who are going to learn Sanskrit through English. So for them, how to pronounce the letters. So for that, in the first lesson they have given. So based on that, English ಅದೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, we should pray to Lord Vishnu ಅಂತ while writing ವಿಷ್ಣು, ಅದೇ ನಾವು ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಓದಿದ್ ನನ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. Just write the spelling, no issue. Okay. Thank you. In the exam we have to write word by word meaning. You have to write the
see that you need not have to use that exact words. Okay. Okay. You have to give the meaning of the shloka. That's all. Okay. ಇದು ಕೋ ಭೂತ ಬರ್ದಾಗ ಕು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೋಪ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಓ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಅಂತ ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾ. ಪಾ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಂಜನ. ಓ ತರ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾರಿ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆ. ಸಾರಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವಗ್ರಹ ಚಿಹ್ನೆ is the first time you are going to see this. So even in earlier lessons it is not there. It's a new concept. That is why I explain. No, see, you need not have to hesitate for asking any doubt. Okay, because we have come to learn here, we are going to learn. Okay, don't hesitate. Ma'am, compared to other languages, Sanskrit only 2 or more words combined together. It is even in Hindi we have, but not this much, ma'am. Hindi also 1 or 2 words will be combined, but in Sanskrit more words are combining. Exactly. See, that is the reason. As you go higher up, you will know why they are combined. Okay. So see, suppose I don't know how to read that big word. I can spit and read. Nobody stops me from spitting the word and reading for understanding. Okay. Yeah. Yes, ma'am. Yeah, that is called Sandhi Vichhed. No, Sandhi is Samasa, joining, so and many Vichhed things is are to there. split. Okay. Yes. Now, we have this week in Samskrita literature, we have one more concept called as Purana. We have all heard that word Purana. Kannadallu helತೀವಿ Purana anta, and even other languages we have. Other Indian languages I use that. We have this. But what is this Purana? So Puranagalu andre ಏನು? Now first we started with Veda, correct? Veda ಅಂದಾಗ Shruti, then Smriti, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಇಸ್ ಇತಿಹಾಸ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪುರಾಣ, ಐದನೇದು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಗಮ, ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದರ್ಶನ. So that means for understanding the dharma granthas in the scriptures, so they have divided into 6 groups. So ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಂಗ್ಮಯ ಏನಿದೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು 6 ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ವೇದ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು, ಎರಡನೇದು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈಗ ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಎರಡನೇ ಭಾಗ. ಮೂರನೇದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ. ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಾಸ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಾ, ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಟ್ರೂಲಿ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಡ್ ದ ಮಹಾಭಾರತ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ that itihasa. Then the fourth one is Purana. Then fifth one is Agama. Then sixth one we have is Shastras. So fifth one Agama means there they have given the procedures for divine worship, tantra, mantra adellanu helidare. Then Shastras is a methodical study. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇದದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವೇದ ಇಸ್ ಎ ಉಪನಿಷತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ವೇದಾಸ್ ಅಂತ. ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So but for common people
to know the essence of Vedas, we have Upanishads. Apart from that, Ma'am? Yeah. Agama is also called as Upanishad and Shruti, all are same. No, Shruti, under Agama, the and Upanishad. Shruti itself, we have 6 divisions. One is Agama. Okay. So then These are 6 divisions of Hindu Dharma Granthas. Sorry? 6 divisions of Hindu Dharma Granthas are what we call Hindu scriptures. Okay. Hindu scriptures. So, thank you. Okay. These Puranas are told in a simpler manner for understanding by a common people. So those who are not so well versed in Sanskrit, for them to understand the summaries of what has been given in Vedas and Upanishads, these Puranas are there. ಈ ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಓದಿದ್ದವರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಿಲ್ದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪುರಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರದ್ದು ಮಹಿಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪುರಾಣಸ್ each in Purana a particular deity is given a supremacy in that, and his gunas, his specialities, how to reach to him, all it is told. But nowhere, please remember, nowhere the other gods are discriminated. So the only idea behind it is let people worship in any form they want. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪೂಜಿಸಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪುರಾಣಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಪುರಾಣಗಳ ರೂಪ ಇದು, ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So if you see that Markandeya Purana, what you are having there, in that actually ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತುತಿ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 18 ಮೇನ್ ಪುರಾಣಸ್. ಸೊ 18 ಮುಖ್ಯ ಪುರಾಣಗಳಿದೆ, ಇನ್ನು ಉಪ ಪುರಾಣಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಪುರಾಣಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ 2 of you can read 9 each. ಓದ್ತೀರಾ? ಓದ್ಲಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು? 9 ನೀವೊಬ್ರು ಓದಿ, ಇನ್ನೊಂದು 9 ಇನ್ನೊಬ್ರು ಓದಿ. ಪುರಾಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳು 18 ಇವೆ. ಕೆಲವು ಉಪ ಪುರಾಣಗಳು ಇವೆ. 18 ಪುರಾಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಮೊದಲನೇದು 1ನೇದು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ, 2ನೇದು ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಪುರಾಣ, 3 ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ, 3 4 ಹೆಸರೇನು ಬೇಡ, ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ, ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಪುರಾಣಂ. See, in Sanskrit, that Puranam is given. In Kannada text, Purana only is given. That is. But So in how English, should we actually spell it, ma'am? We should call it as, how should we spell it? Matsya Puranam illa Matsya Puranam. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕದು? Puranam. No, Dirgha is not there. Puranam anta illa. Puranam. ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ, ವಾಮನ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ, ವರಾಹ ಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ. Okay. So one line. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಓದಿ. One more person can read the remaining. Shall I read, madam? Go ahead. Vayu Puranam, Agni Puranam, Narada Puranam, Padma Puranam, Linga Puranam, Garuda Puranam, Kurma Puranam,
Skanda Puranam. Skanda Puranam. So, yeah, in these 18 Puranas, as you can see the list, it is for Shiva, then Vishnu, then it is on the Shakti, that is the Devi. So, 3 forms of worships are here shown here. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅದು ಏನ್ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅದೆರಡು ವಾಮನ ಪುರಾಣ, ವರಾಹ ಪುರಾಣ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳು, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ದಶಾವತಾರದ ವಿಷ್ಣು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. Then you have Markandeya Purana, then Skanda Purana, then Linga Purana. So those are all pertaining to your Shaiva. Then you have Brahmanda Purana, other so many other things. So this is how it is grouped. So you have 18 Puranagalu, important Puranagalu. Ma'am, if anybody dies, Garuda Purana they will read, na? Exactly. Very, very true. Why, ma'am? See, they say in Garuda Purana, the path which a human being takes upon his death to reach the ultimate Brahma. So that is explained in that Garuda Purana. So that is why that is read when a person is when a person dies on that the rituals they do, no? During that period they do Garuda Purana. In fact, it's also said, of course, only regarding the rituals what they do, that part I know because I have read about that in the Garuda Purana book, that part. But it is said that in that Garuda Purana, it is also mentioned if a person has done the sins, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿ ತದನಂತರ then he goes further. So that is also explained, they say. But the reason behind reading that Garuda Puranam when a person dies is that is that path he takes and the janma janma karmantara, how he absorbs himself of that. So those things are given in the Garuda Purana. Thank you. Okay. See now how to remember this Purana. So that is why down below a 2-line shloka form it is given. Sorry, I want somebody to read that. It is in your book also. Yeah, Jayashri Mahoday. Yes. Which one, Mahoday? Madvayam. Madvayam, bhadvayam, chaiva, bratrayam, va chatushtayam, a na pa lim ga ku ska ni ska. No, yeah, ka, then it is ska. Ska ni puranani prachakshate. Okay. See here only what they have done is Madvayam. So that means 2 Puranas start with the name, the letter Ma. So 2 Purana Ma ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ, ಆಯ್ತಾ? Then Bha Dvayam. So 2 Purana start with the letter Bha. Bha ಇಂದ 2 ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪುರಾಣ. Then Chaiva. So that means Cha Eva. Okay. Cha means and in Sanskrit. Then Bra Trayam. So Bra ಇಂದ 3 ಪುರಾಣದ ಹೆಸರು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ, then Brahma Purana. Then Va
ಚತುಷ್ಟಯಂ. ವ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಟರ್ ವ 4 ಪುರಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ವಾಮನಾವತಾರ, ವರಾಹ ಪುರಾಣಂ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಂ, ವಾಯು ಪುರಾಣ. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಆ ನ ಪ ಲಿ ಆಲ್ ಸಿಂಗಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. So they have given a simpler way to remember the Purana names. So ಪುರಾಣ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾ ಇಂದ ಶುರುವಾಗದ 2 ಪುರಾಣದ ಹೆಸರು, ಬಾ ಇಂದ 2, ಬ್ರಾ ಇಂದ ಶುರುವಾಗದ 3, ವಾ ಇಂದ ಶುರುವಾಗದ 4, ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಆ ನ ಪ ಹಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಪುರಾಣಗಳ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್. ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. Exactly. See, in Sanskrit, many places you get like this 2 lines to remember. They say if you give it in a Gadya form, it is difficult to remember, whereas you give it in the poetical form, so it is easy to remember. Many places you get this in Sanskrit. This prachakshate means once it is repeated. Once it is mentioned, it is. Mentioned, yeah. Yeah. Okay. Prachakshate. Yeah. So now, now we spoke of that. So Shruti, Smriti, antella, all 6 divisions and all. So now there is one more concept called as Shastra. So what is a Shastra? So the subjects, the many subjects are there in Sanskrit. A scientific study, a methodical study has been done. So they are given the name as Shastram. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾವು 64 ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ತರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ they have given few Shastra names and the important text on that, and who is the Rachayita, who is the Grantakarta of that. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವುದು, ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೀಗೆ ಓದಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಫಾರ್ as this is concerned, you have to read as it is and remember these things as it is, because even in the exam just they will give you sometimes the names of the Grantakarta and then the Grantha match the following, like, or they will give it as a fill up the blanks. ಸೊ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುಂಬಿಸಿ ತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Anyone wants to read or ask anything here? ಕೆಲವರು ಶಾಸ್ತ್ರಂ. Pardon? Yeah. ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಂ. Yes. Next also you can in your book it is there, no? Go ahead. ಗ್ರಂಥಃ ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕಃ. See, how we have to read is Alankara Shastra, then Dvanyaloka text, and then Grantakarta. Like that you have to. Okay. ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕಃ ಆನಂದವರ್ಧನಃ. Oh, this is Grantakarta, who the writer. Yes, exactly. Right. Okay. And Alankara Shastram Rasagangadharah Jagannatah. Yes. Alankara Shastram Sahitya Darpanam
ವಿಶ್ವನಾಥ್. ವಿಶ್ವನಾಥಃ. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರಂ. ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ ಪಾಣಿನಿಃ. And this is one of the very, very famous Vyakarana text, Ashtadhyayi. ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ this some ಗಣೇಶಾವಧಾನಿ will tell. ಅವರು ಇದು ಶತಾವಧಾನಿ, ಶತಾವಧಾನಿ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು. ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದಿ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತಃ. ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರಂ ಮಹಾಭಾಷ್ಯಂ ಪತಂಜಲಿ. ಪತಂಜಲಿ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದೇ ಪತಂಜಲಿ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ he has written a very big commentary. That is why that Mahabhashyam is the book written by Patanjali regarding the Vyakarana Shastra. So Patanjali ನಮ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪತಂಜಲಿ ಋಷಿಗಳು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು. ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ. ಹೇಳಿ, somebody said something. ಪತಂಜಲಿ ಅದು ಐವನೂರು ಉಳ್ರಕ್ಕೂ ಇದು ಹೌದು ಇವ್ರದೇನಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರ. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಂ. Okay, you can read the remaining. I will read them. Go ahead. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರಾಣಿ ಗೋತಮಃ. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ್ಯಾಯಮಂಜರಿ ಜಯಂತ ಭಟ್ಟಃ. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಂ ತತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿಃ ಗಂಗೇಶೋಪಾಧ್ಯಾಯಃ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರನ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬುಕ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ನ್ಯಾಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಗೌತಮ, ನ್ಯಾಯಮಂಜರಿ ಜಯಂತ ಭಟ್ಟ, ತತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿ ಗಂಗೇಶೋಪಾಧ್ಯಾಯ. ಓಕೆ, ಮೇಡಮ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಅದು ಅವರು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ. ಚಾಣಕ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇನ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಆದ್ರೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ he is a very, very pandita. He was a great pandita of Tarkashastra. His author is ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾಣಕ್ಯ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಎ ಪಂಡಿತ ಆಫ್ ದ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಹೋದಯ, ಗಂಗೇಶು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಂಗೇಶು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾರಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಸರಲ್ವಾ ಒಂದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಗಂಗೇಶು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಪದಾನ ಸ್ಪಿಟ್ ಮಾಡೋದಾದಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಂಗೇಶೋಪಾಧ್ಯಾಯ. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಓದಕ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನೀವು 4 ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಗಂಡೆ ತರ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಓದುವಾಗ? ಗಂಡೇಶೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಗಂಗೇಶೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ಡೇ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಅದು ಕಕ ಗ ಂಗ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಕ್ಷರ. ಹೌದಾ? ಅದು ಡ ಅಲ್ಲ, ಕಕ ಗ ಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಕ್ಷರ.
ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಡೇ ತರ ಡೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ ಗ ಗ ಂಗ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅನುಸ್ವಾರದ ರೂಲ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, somebody asked regarding the ಅನುಸ್ವಾರ rule. In actually in your class, grammar class, they will tell you about why that letter is there. Because in Hindi, if you have to write Ganga, what we'll write ga, then dot on the top, then ga, isn't it? Yes, yes. But in Sanskrit, you should not write. So in Sanskrit, everywhere you should not write that. There is a specific rule how you have to write. So that is why here when you use that word Gangesha, so there it looks like the what he told is correct. So it is not Ganga, Ga, then Anuswara, dot and then Ga. Ganga has to be written like this only. Yeah, same goes for Patanjali as well. For da, it is dot is there. For na, Ganga. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸರಿ, ಬಟ್ ಅಕ್ಷರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಡಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಗಣೇಶೋಪಾಧ್ಯಾಯ. No madam, it's a mistake. You'll have to correct it. You'll have to correct it as Gangeshopadhyaya. Even I have made a correction. Madam, thank you. Okay, next. Yeah, remaining two. Somebody can read? Yeah, Mahalakshmi Bhagini, do you want to read? Or Prashant Bandhu, you want to read? Purvi Mimamsa Shastram. Purva Mimamsa Shastram. Purva Mimamsa Shastram. Gemini Suprani. Vartakarta Gemini hi. Correct. Tattvatikama. Tantravatikama. Grantakarta Kumari Labhatta. And Kumari Labhatta. Shabara Bashpama. Shabara Swami. Ma, it is not full. Shabara Bhashyam. Shabara Bhashyam. Shabara Bhashyam. Shabara Swami. Shabara Swami. Oh, thank you. Shabar. अहं पठामि. Okay, go ahead. Can I अग्रे अहं पठामि. Okay, go ahead. उत्तरमीमांसा शास्त्रं. Mimamsa Shastram. Dirgha is there. Uttara Mimamsa Shastram. उत्तरमीमांसा शास्त्रं. वेदांत शास्त्रं. ब्रह्मसूत्राणि. बादरायणः. उपनिषदः. भगवद्गीता. व्यासः. Okay. धन्यवादः. Purva Mimamsa, Uttara Mimamsa anta, even when we studied 6 bhagas of Veda, we read this. So, coming to the Uttara Mimamsa, it is also called as Vedanta, we have already seen. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರನ್ನು ಬರ್ದಿರೋದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಸರೇನೇನೆ. ಸೊ ಬಾದರಾಯಣ is one name of Vyasa only. So Upanishads are also written by Vyasa, and Bhagavad Gita is also written by Vyasa. Upanishads are Paurushiya, right? Upanishad ಅನ್ನೋದು summary of the Vedas. Upanishads are Paurushiya. It is not written by anybody, right? ಅದನ್ನ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ರಚಯಿತರು ಅಂತಲ್ಲ. See, all the Vedas, Shruti, are directly heard by the rishis from the
ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಕರೆಕ್ಟ್. Yes. ಆಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ ದಿಸ್ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಆ ಉಪನಿಷತ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್. That summary is compiled by Vyasa. That is it. But they have given a gap over there. They have not given. No, actually, that is also, all the three are by Vyasa only. And in fact, Badarayana is one of the names of Vyasa. Yeah. Okay. ನನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಋಷಿಯಿಂದ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ? ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದದನ್ನ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. ಸೊ ಆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ವ್ಯಾಸರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ವ್ಯಾಸ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯಾಸರು ಗಣಪತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬಾದರಾಯಣನ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಅಂದ್ರೆ ಬಾದರಾಯಣ ಕಾಲ, ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಬಂಧ, 2-3 words we use. So that is referring to very old ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ. ಅವರು ಬದರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಾದರಾಯಣ ಅಂತಾರೆ. ಮಹೋದಯ, ಹಿಂದಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣಿ ವ್ಯಾಸಃ ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ಬಾದರಾಯಣ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಿ, ಬಾದರಾಯಣ ಈಸ್ one name for Vyasa only. Vyasa has 2-3 names. Okay. Krishna Dvaipayana, Badarayana, Vyasa, because he wrote Veda, I mean he compiled that 4 divisions of Veda and all, is also called Veda Vyasa. So it is the name for a single person, same person. ಮತ್ತೆ ಉಪನಿಷದ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಪನಿಷದನ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಬರದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. ಸಿ, ರಚಯಿತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಮ್ಮರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ story, can somebody read it? Can I read, madam? Yes, if you have not read so far today, you can go ahead. No, once I read. Okay, anybody can read. Okay. Can I read? I think Krishna Mahodaya will Natarajan Mahodaya, Nalini Mahodaya, Maithili. Priya Datte. Can I read? Yeah, Priya Datte, I think you can read. You haven't read, I think. Yeah. एकः जम्बूकः अस्ति. सः एकदा आहारार्थं वने भ्रमति. एकत्र सः द्राक्षालतां पश्यति. लतायाम् अनेकानि द्राक्षाफलानि सन्ति. तानि पक्वानि. जम्बूकः चिन्तयति, अद्य मम द्राक्षाफलानां भोजनम् इति. द्राक्षां लब्धुम् उपरि उत्पतति, किन्तु द्राक्षाफलानि न प्राप्नोति. जम्बूकः पुनः उत्पतति, तथापि फलानि न प्राप्नोति. जम्बूकः कुपितः भवति. सः तानि द्राक्षाफलानि दूषयति.
द्राक्षाफलानि आम्लानि इति वदति। अनन्तरं स्वस्थानं गच्छति. ಸೊ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನರಿ ಮತ್ತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಕತೆನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಂಚತಂತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂಢ ಜಂಬೂಕಃ. ಜಂಬೂಕ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಕಲ್, ಫಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. ಫೂಲಿಶ್ ಜಕಾಲ್. ಎಸ್, ಫೂಲಿಶ್ ಜಕಾಲ್. ಸೊ ಏಕಃ ಜಂಬೂಕಃ ಅಸ್ತಿ. ಸೊ ನರಿ ಅಂತೇನಿದೆ, ಏಕದಾ ಒಂದು ಸಲ, ಒನ್ಸ್, ONCE, ಒನ್ಸ್. ಆಹಾರಾರ್ಥಂ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಫಾರ್ ಫುಡ್, ವನೇ ಭ್ರಮತಿ. ಭ್ರಮತಿ ಈ ರೋಮ್ಸ್, ಅಲ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ, ಒನ್ ಸೈಡ್. ಸಹ ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತಾಂ ಪಶ್ಯತಿ. ಲತಾಂ ಈಸ್ ಬಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು, ದ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕ್ರೀಪರ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಶ್ಯತಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಸಿ ಲತಾಯಾಂ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಕ್ರೀಪರ್ ಅನೇಕಾನಿ ಅನೇಕ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಫಲಾನಿ. ಫಲಾನಿ is again pluringa, so that is the reason anekani is also a pluring, ಬಹುವಚನ. ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಫಲಾನಿ, ಗ್ರೇಪ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸಂತಿ. ಅಸ್ತಿ ದ ಪ್ಲೂರಲ್, ಸೊ ಬಹುವಚನ, ಅಸ್ತಿ ಬಹುವಚನ, ಸಂತಿ ಇವೆ. ತಾನಿ ಪಕ್ವಾನಿ, ಅವುಗಳು ಪಕ್ವವಾಗಿದೆ. ಸೊ the grapes, fully grown grapes are there on the creeper. ಜಂಬೂಕಃ ಚಿಂತಯತಿ, ಇಟ್ ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇಟ್ ಥಿಂಕ್ಸ್. ಅದ್ಯ ಮಮ, ಅದ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ಈ ದಿನ, ಅದ್ಯ. ಮಮ ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಾನಾಂ ಭೋಜನಂ, ನನಗೆ ನನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಹಣ್ಣುಗಳ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಊಟ ಸಿಗತ್ತೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಾಂ ಲಬ್ಧುಂ, ಲಬ್ಧುಂ ಪಡೆಯಲು, ಲಭಿಸಲು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಭಿಸಲು, ಪಡೆಯಲು. ಟು ಗೆಟ್, ಟು ಗೆಟ್ ದ್ರಾಕ್ಷಾಂ ಗ್ರೇಪ್ಸ್. ಉಪರಿ ಉತ್ಪತತಿ, ಉಪರಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಜಂಪ್ಸ್. ಸೊ ಉತ್ಪತತಿ is jumps. So ನೆಗೆಯುತ್ತದೆ. So that is the word. Utpatati is a new kriya pada for you. So it jumps up. Upari is up. It jumps up to get it. Kintu, but, ಆದರೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಫಲಾನಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ is another kriya pada. Prapnoti means to get. Na prapnoti means so he didn't get. So ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಜಂಬೂಕಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಉತ್ಪತತಿ, ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಜಂಪ್ಸ್. ತಥಾಪಿ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ. ತಥಾಪಿ ಇಸ್ ತತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ, then also. ಫಲಾನಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಂಬೂಕಃ ಕುಪಿತಃ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಲಿಯರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ದೂಷಯತಿ, ಅದನ್ನೇ ದೂಷಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಫಲಾನಿ ಆಮ್ಲಾನಿ. ಆಮ್ಲಾನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹುಳಿಯಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋರ್. ಸೊ ಇತಿ ವದತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸೋಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೋ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್. ಅನಂತರಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನಂ ಗಚ್ಚತಿ.
So this is the story. So here you are being introduced to small sentences in the form of a story. Then after the vibhaktis you learn, once again when you come and read this story, you will be able to appreciate which word in is which vibhakti. So that is how you will be learning ಭಾಷೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಆಗಿಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಕಥೆನ ಓದಿದಾಗ ಓ ಇದು ಆಹಾರಾರ್ಥಂ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ದೆನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಲತಾಂ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ 3 ಇಫ್ ಯು ಸಿ, you will have been covered only with prathama and at the most dvitiya vibhakti. महोदय, अनेकानि जनाः सन्ति वाक्यं शुद्धमस्ति वा? अनेकानि जनाः सन्ति. जनाः सन्ति. See, jana is pullinga word. Okay. So janaha is bahuvachana, but if you are saying anekani, then it has to be a napumsakalinga word. In place of anekani, which words should we use? Anekaha. Bahujanani santi. Anekaha janaha. Anekaha janaha santi. So that means both should be same. In mahila, if it is mahila. Mahilaah santi. Then also anekaha mahilaah santi. Astu mother. ಅನೇಕಾನಿ ಪುಸ್ತಕಾನಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಅನೇಕಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ. ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಾದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಾನಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಸ್ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ವರ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನೇಕಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ. Yes. Racha palani. Racha palani. Where to use bahu? Which one? Bahu. अद्य मम बहु शिरवेदना अस्ति. बहु ತುಂಬಾ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹು? See, bahu is a visheshana for your headache. Correct? ಶಿರೋವೇದನಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷಣ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹು ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವ್ಯಯ, ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬಹುನ ಶಿರೋವೇದನಾ ಅಸ್ತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಹಿಳಾಹ ಸಂತಿ ಆಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹು ಪದಕ್ಕೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ. ಅದರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಮ್, ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಚೂರು ಒಂದು 1 minute ಇದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇದು ಎರಡೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ 7 ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಸನ್ 1 ಲೆಸನ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ರಾಮ ಬಾಲಕಃ, ಬಾಲಕೌ, ಬಾಲಕಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? ಅದು ಬರೀ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗನು, ಹುಡುಗರಿಬ್ಬರು, ಹುಡುಗರು ಅಂತಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗಿನ್ನು. ಹುಡುಗನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನುವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹುಡುಕನನ್ನು, ಹುಡುಗರನ್ನು ಅನ್ನೋದಿನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ 7 ವಿಭಕ್ತಿನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಪ್ರವೇಶ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ 7 ವಿಭಕ್ತೀಸ್. ಬಟ್ ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅದು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ?
ಹೌದು, ಆ ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕುಂಟಾ? ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 320 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ. 320 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗ್ ಕಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಹೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. 320 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 320 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರೋ 320 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಒಂದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಏನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ವಸುಧಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಅವತ್ತು ಯಾರೋ ಸೀತಾ ಅನ್ನೋರೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಸುಧಾಮಣಿ HR ಅಂತ ನಾನು ಫಾರಂ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ 320 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸರಿ, ಓಕೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, 94484 94484 37 553 553. ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 94484 37 553. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಮೇಡಮ್, ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ರೇನೆ ಬುಕ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಅದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ? ನಾವು ಬುಕ್ ಮೇಡಮ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದೇ ಈಗ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಪಾಪ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ನನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕೊಡಿ, ನಾನ್ ಓದಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಮಸ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ನಂದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾ, ಶೋರ್. ನಂದು ಇವಾಗ ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹಿಂದಿನೂ ಈಸಿ ನಂಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಭಾಷೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹಿಂದಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್. ಬಟ್ ಬುಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಿಂದಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬುಕ್ ಈ ಸಲ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಇರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಕೊಡಲ್ಲ. क्षम्यतां गायत्री भगिनी, अन्तिमे एतत् सर्वस्य सर्वान् प्रश्नान् उत्तरं दातुं शक्यते किल? Correct? Ha, Bhagini. Yes. Okay. At the end of the class. Complete the class. Then we'll complete the recording. Thereafter, any queries, I'll clarify to you. Okay? Okay. Sure. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಇತಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇತಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ದ್ರಾಕ್ಷ ಫಲಾನಿ ಆಮ್ಲನಿ ಇತಿ. ಅದೇ ತರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು ಅಥವಾ ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದ ವರ್ಡ್ ಇತಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಪೀಚ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇತಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಜಂಬೂಕ ಇತಿ ಚಿಂತಯತಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಆಗತ್ತೆ. ಜಂಬೂಕ ಚಿಂತಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್. ಇತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ
ಹೀಗೆ. This way. Said this. Okay. Yes. Got it, ma'am. Thank you. Okay. Yes, now Subhashitam. I want somebody to read the Subhashita. Ma'am, shall I read? Mahodaya? Shall I read, ma'am? Vasudha Bhagini, I think we should give opportunity to some people who haven't read. Yeah, that is. So Natarajan Mahodaya, Nalini Mahodaya. Sairam. Vismaya, Manobla? yeah, Vismaya Mahodaya, कृपया वदतु. महोदय. न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति. अतः श्वः करणीयानि कुर्याद्वैव बुद्धिमान्. न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वः भविष्यति. अतः श्वः करणीयानि कुर्यात् एव बुद्धिमान्. So न कश्चित् अपि जानाति, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, nobody knows, किं कस्य ಶ್ವಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ನಾಳೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So nobody knows what's going to happen tomorrow. To whom? So na kaschit, nobody, api also, janati knows, kim what, kasya to whom, shvaha means tomorrow, naale, bhavishyati ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ. So nobody knows what is going to happen tomorrow. ನಾಳೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅತಃ ಶ್ವಃ ಕರಣೀಯಾನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ, therefore, ಶ್ವಃ means again tomorrow, ನಾಳೆ, ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, ಕುರ್ಯಾತ್ ಏವ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್, ಕುರ್ಯಾತ್ ಅದ್ಯ ಏವ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡುವವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ. So nobody knows what is going to happen tomorrow to whom. So whatever is to be done, whatever is should be done tomorrow, better do it today itself. The one who does it today itself is the wise person. So this is the meaning of the Subhashita, because tomorrow is uncertain. Nobody knows what's going to happen. So better finish off today itself what you are supposed to do it for tomorrow. So one can read the meaning in English and another in Kannada. श्रीधर बंधु अस्ति, श्रीधर, नटराजन, नलिनी, मैथिली. Nobody knows what will happen and to whom tomorrow. Hence, a wise person should do today itself what is scheduled for tomorrow. Anyone reading Kannada? ಓದಿ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗುವುದೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು, ಆದುದರಿಂದ ಜಾಣದವನು ನಾಳೆ ಮಾಡುವೆಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ಮುಂದ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನಾಳೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅನಿಶ್ಚಿತೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So in fact I had to cover some more, but now it is already 7:20. So with this we'll be concluding today's class. Just hold on. Once the Mangala is told, so that recording will be closing, but I will be available for all your doubts. You can go on asking, I am available. Okay? So idರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕಿದ್ಯಾ in the Subhashitam? Anything you have to ask?
Mahodaya, in my Hindi book, न कदिपि जानाति किम कस्य भविष्यति ऐसा है। मतलब कदिपि No, in your Hindi book, okay, what you told, the second word what you told? कदिपि, कदिपि दोनों रस्व है, दीपि। Kaschidapi, is that how it is not there? No, kadipi. Kadipi, in between that sha and cha is not there? No, ka, raswadi, raswapi. No, the correct word is kaschidapi. Yeah, you have to correct that word because Hindi book I have not seen. Okay. Kaschidapi, that is the right word. Okay, madam. Okay, madam. Dhanyawad. Okay, so I'll just complete that with today's Mangalam. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Namaste Mohdaya, you can close the recording.